Imagina que es una mañana cualquiera, te levantas, música entras en el baño, y abres el grifo de la ducha. Buscas es chorro de agua, caliente para aliviar la rigidez de tus huesos y en paz, el día con energía. Es el acto más inofensivo del mundo, verdad, pues para Antonio, un jubilado de 67 años de Madrid, es gesto cotidiano estuvo a punto de ser el último. Antonio no tenía problemas graves de salud, pero cometió un error que tú y yo hacemos casi a diario sin darnos música cuenta. Dijo que el agua caliente golpeara directamente su cabeza nada más entrar. En segundos sintió un petido ensordecedor en los oídos, música y una presión insoportable en los sienes. Su tensión arterial se disparó como un cohete. Música, lo que Antonio no sabía y lo que la mayoría de los médicos no te explican con claridad es que estaba provocando un choque témico capaz de colapsar sus arterias en un instante. ¿Sabías, música, que el baño es el lugar donde ocurren más accidentes cardiovasculares silenciosos en España? No hablo de resbalones, hablo de ictus y ataques al corazón provocados por hábitos que crees saludables. Hoy voy a revelar los 5 errores fatales que cometes al Ducharte y que están poniendo tu vida en jaque cada mañana. Si tienes más de 60 años, lo que vas a descubrir en este video no es solo información. Es una cuestión de supervivencia. Punto 5. El esfuerzo música de frotar en exceso, el error invisible. Muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que una buena higiene implica rascar bien la piel. Seguramente tienes en tu baño una de esas esponjas de red rígida o peor aún, una de creen que pers una lilla. Entras en música la ducha y con el agua caliente recorriendo tu espalda empiezas a frotar con energía tus brazos, tus piernas y esa zona lumbar que tanto te molesta. Sin música, que estás activando la circulación, ¿verdad? Pues presta mucha atención porque lo que realmente estás haciendo es obligar a tu corazón a realizar un maratón involuntario. A partir música de los 60 años, nuestra reserva cardíaca no es la misma que a los 30. Música, cuando frotas tu cuerpo de manera vigorosa, estás provocando una respuesta de fricción que genera calor local y una dilatación masiva de los capilares superficiales. Para mantener el flujo de sangre en esos minúsculos vasos que estás estimulando, tu corazón tiene que bombear mucho más rápido. Es lo que los médicos llamamos un aumento del gasto cardíaco. Música, si esto lo sumas que el ambiente de la ducha ya está caliente, lo que de por sí dilata, música, las arterias, estás creando la tormenta perfecta. Imagina a una persona con una ligera arritmia o música, una tensión que fluctúa. Es esfuerzo físico de frotarse intensamente durante 5 o 10 minutos equivale en términos de esfuerzo cardíaco a subir 3 pisos de escaleras cargando los bolsos de la compra. Lo harías dentro de una habitación llena de vapor, y a 38 ya, probablemente no. El riesgo de sufrir una taquicardia súbita o un mero por agotamiento cardíaco dentro del plato de ducha es una realidad que causa miles de ingresos en urgencias cada año en España. Música, tu corazón está trabajando a marchas forzadas sin que te des cuenta. Y el baño, en lugar de solo resbaladizo, es el último sitio donde quieres que tu motor principal fall. Además, la piel a los 65 años es mucho más fina, lo que los dermatólogos llaman piel de cebolla. El frotar con esa fuerza rompe la barrera lipídica provocando microinflamaciones que envían señales de estrés a tu sistema nervioso.
Es un círculo vicioso de inflamación y esfuerzo música que no aporta ningún beneficio real a tu salud. Consejo de oro, tu piel no es una alfombra que necesita ser cepillada. USA tus manos o una esponja de algodón extremadamente suave. Realiza movimientos circulares lentos, casi como un massage relajante. La higiene debe ser un bálsamo para tu sistema circulatorio, no una agresión. Música, ¿te está resultando útil esta información? Si es así, dale un me gusta rápido ahora mismo. Nos ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas que necesitan música proteger su salud. Punto 4. La trampa del vapor. El enemigo silencioso. A todos nos encanta esa sensación de entrar en un cuarto de baño que es un balneario natural. En los meses música fríos de invierno, en ciudades como Burgos, León o Madrid, es muy tentador cerrar a cal y canto la puerta y la ventana del baño para que no se escape ni un ápice de calor. Queremos música, crear esa nube de vapor reconfortante que nos envuelve mientras nos enjabonamos. Sin embargo, lo que para ti es un placer momentáneo para tu sistema cardiovascular música es una trampa mortal invisible. Cuando el cuarto de baño se llena de vapor de agua en alta temperatura, ocurren dos procesos fisiológicos extremadamente peligrosos para música y una persona mayor de 60 años. El primero es la vasodilatación, música periférica masiva. El calor extremo hace que todas tus venas y arterias, música se ensanchan de golpe para intentar enfriar el cuerpo. El resultado, tu presión arterial que en pecado. Es lo que los médicos llamamos una hipotensión ortostática. Música súbita. Si alguna vez has sentido que las piernas te flaquean o que ves estrellitas al intentar salir de la bañera, ya sabes de qué hablo. Es tu cerebro gritando que no le llega suficiente sangre. Música el segundo proceso es aún más sibilino, el desplazamiento, música del oxígeno. El vapor de agua satura el aire de la estancia. Al respirar es aire tan húmedo y caliente, tus pulmones tienen que trabajar, música mucho más para extra el oxígeno no necesario. Para alguien de 20 años, esto es música de tal manera, pero a partir de los 65, con una capacidad pulmonar que puede estar algo reducida, esto genera una sensación de agobio que dispara el cortisol, la hormona del estrés. Imagina la escena. Estás desnudo, el suelo está mojado, tu tensión ha bajado por el calor, y tus niveles de oxígeno en sangre están bajo mínimos por el vapor. Es el escenario perfecto para un desmayo o un síncope. Música, un golpe en la cabeza, contra el borde de la porcelana en música, estas conditions pueden ser fatal. Además, esta falta de oxígeno momentánea pone un estrés innecesario en el miocardio, el músculo del corazón, que tiene que latir más rápido para compensar la falta de presión. Consejo práctico de música, seguridad. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te duches con el cerro. Yo he echado música o la puerta cerrada herméticamente. Deja siempre una rendija de la puerta abierta, música o mantén el extractor de aire encendido durante toda la ducha. Si notas que el espejo se empaña por completo, es una señal música de la roja, hay demasiado vapor. Abre la cortina un poco, y deja que entre aire fresco. Tu seguridad advale mucho más que un poco de calor extra. ¿Conoces este peligro del vapor? Si te está pareciendo importante, música suscribid ahora mismo al canal para no perder ninguno de nuestros consejos de música, salud vitals. Punto 3. El agua hirviendo y los calambres nocturnos. Es un error sumamente común en nuestro país, especial,
ment durante los meses de invierno en Castilla, música o el norte de España. Entrar en la ducha y abrir el grifo del agua caliente hasta que música, el termómetro marca temperaturas cercanas a los 40 o 42 grados. Muchos de vosotros lo hacéis pensando que es calor intenso va a relajar vuestros músculos después de un largo día o que ayudará a aliviar los dolores de la artrosis. Sin embargo, lo que realmente estáis haciendo es cocinar música vuestro sistema neuromuscular de una forma que pegamos muy caro cuando nos metemos en la cama. La ciencia detrás de esto es fascinante y a la vez alarmante. Cuando somos atas piernas a una temperatura excesiva, se produce lo que los fisiólogos llamamos una pérdida transepidémica de agua y electrolitos. El calor extremo bar la barrera lipídica de la piel, pero lo más grave ocurre a nivel interno. El calor dilata tanto los vasos sanguíneos que provoca un drenaje masivo de sales, minerales esenciales como el magnesio, el potasio y el calcio, música, hacia la superficie de la piel a través del sudor imperceptible. Estos minerales son los mensajeros que música permiten que tus músculos se contraigan y se relajen correctamente. Sin estos electrolitos en su sitio, tus fibras musculares no entran en un estado de hiperexcitabilidad. Música imagina que tus músculos son como un cable eléctrico que, música debido al calor excesivo de la ducha, se queda sin su capa aislante. El resultado es el temido calambre nocturno, es dolor punzante, súbito y paralizante en la pantorrilla o en la planta del pie que te despierta a las 3 de la mañana con un grito. Tu cuerpo intentando decir que la ducha de la tarde fue un ataque directo a su equilibrio químico. Además, el agua a temperaturas muy altas provoca una inflamación sutil en las terminaciones nerviosas de las extremidades inferiores. Para alguien de 65 o 70 años, cuyos nervios ya pueden tener cierto desgaste natural o incluso una leve neuropatia, este estrés témico es la chispa que enciende de música la meca del dolor. No es solo una molestia, es una señal de que tu sistema circulatorio está luchando por enfriar los tejidos profundos, desviando sangre, música que debería estar oxigenando otros órganos vitales. El secreto de los expertos, la temperatura ideal para tu ducha diaria debe oscilar entre música los 30 y los 37 grados, lo que conocemos como temperatura isogalvánica o neutra. Si eres propenso música a los calambres, haz este ejercicio. Al terminar tu ducha, dedica los últimos 30 segundos a pasar un chorro de agua tibia fresca, no helada por tus pantorrillas desde el tobillo hacia la rodilla. Música es sencillo gesto cierra los poros, recién los electrolitos y estabiliza la señal eléctrica de tus músculos, garantiz ando una noche de descanso real y sin sobresaltos. Dime en los comentarios, ¿sufres de calambres en las piernas por la noche? ¿Has notado que empeoran después de una ducha muy caliente? ¿Qué entonos música tu caso? Queremos saber si este consejo te ha ayudado a dormir mejor. Punto 2. El choque, música témico inicial. Mucha primero la cabeza. Este es, sin duda, el hábito más peligroso y a la vez el más música extendido en los hogares españoles. La mayoría de nosotros, por inercia o por querer sentir el calor de inmediato, entramos en el plato de ducha y dejamos música que el chorro caiga directamente sobre nuestra coronilla. Es un gesto placentero, pero si tienes más de 60 años, esto es como jugar a la ruleta rusa con tu sistema música vascular. Porque es tan arriesgado, el cerebro es el órgano más protegido de nuestro cuerpo, pero también el más sensible a los cambios de presión. Cuando el agua
caliente golpea súbitamente tu cabeza, si produce una señal de alerta inmediata en el sistema nervioso autónomo. En milésimas de segundo, tus vasos música sanguíneos cerebrales se dilatan de forma masiva para gestionar es calor repentino. Esto genera un aumento brusco de la presión intracraneal. Música si tus arterias ya no son tan elásticas debido a la ad o si tienes una placa de ateroma grossa, música acumulada de la que no es consciente, es latigoso de presión, música puede ser el detonante de un ictus hemorrágico o isquémico. Imagina Antonio, música de quien hablábamos al principio. El sencha esos pequeños, los meros al mojarse la cabeza, y pensaba que era por el vapor o por habas levantado rápido. Música, lo que realmente estaba experimentando, eran avisos de su cerebro, antipicos de tensión arterial brutales. En medicina, esto se conoce como una respuesta simpática exacerbada. El corazón, al recibir la señal de calor en la cabeza, empieza a latir con más fuerza para enviar sangre a la periferia, creando un caos circulatorio en cuestión de segundos. Además, mojar la cabeza primero altera el termostato interno del cuerpo. El hipotálamo, que regula nuestra temperatura, se confunde al recibir calor extremo arriba, mientras el resto del cuerpo sigue frío, lo que puede provocar síncopes basivales, esos desmayos repentinos, que en una ducha de azulejos o mármol pueden tener consecuencias nefastas. La regla de oro del baño. Nunca empieces por arriba. El orden correcto es el de la climatización gradual. Empieza mojando tus pies. Luego sub por las pantorrillas hasta los muslos. Sigue por las manos, los brazos y los hombros. Solo cuando tu cuerpo haya entendido la temperatura del agua, puedes mojar tu cabeza. Este pequeño cambio de orden reduce el riesgo de ictus en el baño hasta en un 40%. ¿Habías oído alguna vez que el orden del agua podía salvar la vida? Cuéntanos en los comentarios si sueles empezar por la cabeza o por los pies. Tu respuesta te puede ayudar a otros. Punto 1. Salir al frío sin transición. Música, el disparador de ictus. Llegamos al momento más peligroso de toda tu rutina. El error que cometen 9 de cada 10 personas mayores de 60 años en España, y que lamentable, es el música responsable de la mayoría de las urgencias hospitalarias que ocurren entre los 8 y los 10 de la mañana. Has terminado tu ducha, te sientes relajado y limpio y decides salir rápidamente del baño para vestirte en el música, dormitorio o para ir a la cocina a preparar el café. Es preciso instante el de cruzar el umbral de la puerta del baño, el que puede cambiar música tu vida para siempre. Que sucede exactamente en tu cuerpo durante la ducha. Debido al agua caliente y al vapor que hemos analizado, tus vasos sanguíneos están en un estado de vasodilatación máxima. Están abiertos, relajados música y transportando sangre de forma muy periférica. El abrir la puerta del baño y exponer de golpe a la temperatura del resto de la música causa, que en invierno puede estar 10 o 15 días por debajo de la del baño, provocas un fenómeno fisiológico violento llamado vasoconstricción reactiva súbita. Es como si le dieras un latigazo a tus arterias. Para evitar que el calor se escape, tu sistema nervioso ordena a todos los vasos sanguíneos que se música cierran de golpe en cuestión de milisegundos. Esto provoca un aumento masivo de la resistencia música al flujo sanguíneo, lo que dispara tu tensión arterial sistólica a niveles críticos. Para una persona música joven, esto es un estrés manageable, pero para un corazón de 65, 70 o 80 años música es como pedalar un motor viejo que pasa de 0 a 100 en un segundo.
Est pico de tensión, musica es el detonante perfecto, para que una pequeña placa de colesterol se desprenda de una arteria y viaje hacia el cerebro, causando un ictus isquémico, o peor aún, que un vaso sanguíneo debilitado no aguante la presión y se rompa. No es casualidad que muchos episodios de desorientación, pérdida de habla o debilidad en un brazo ocurren justo al salir de la ducha. Estás sometiendo a tu sistema circulatorio a una prueba de esfuerzo extrema, sin ninguna protección. Imagina a Carmen, una mujer de 72 años de Segovia. Ella salía de la ducha con el pelo mojado y apenas una tola fina por los hombros caminando por un pasillo frío. Cada mañana sentí una fuerte palpitación en el pecho al salir, pero pensaba que era el cambio de aire. Lo que Carmen estaba experimentando era un aviso serio de su corazón al límite antes de un posible colapso. El protocolo de seguridad vital. La ducha no termina cuando cierras el grifo, termina cuando tu cuerpo recupera su temperatura normal. Deep secat minuciosamente dentro de la zona de ducha, pasa bañera o plato. Utiliza un albornoz grueso de algodón que atrape el calor. Antes de abrir la puerta del baño, asegúrate de estar completamente cubierto, incluyendo la cabeza, si tienes el pelo húmedo. Nunca salgas descalzo. El contacto de los pies con el suelo frío acelera el pico de tensión. Espera un par de minutos en el baño con la puerta apenas entreabierta para que la transición de temperatura sea gradual. Tu corazón necesita esos 120 segundos para registrar sin ponerse en peligro. Hemos recorrido un camino revelador hoy. Lo que parece un acto tan rutinario y simple como la ducha diaria ha resultado ser un escenario lleno de matices que pueden determinar tu bienestar cardiovascular. Hemos aprendido que no es solo cuestión de higiene, sino de respetar los ritmos de tu cuerpo ahora que has cruzado la barrera de los 60 años. Recuerda los pilares que hemos descubierto. No castigues tu corazón frotando con exceso. No permitas que el vapor te robe el oxígeno. Hui del agua hirviendo. Si quieres dormir sin calambres, nunca dejes que el chorro golpe primero tu cabeza y sobre todo, jamás salgas al frío sin estar protegido. Estos 5 errores aunque can inofensivos son los que marcan en la diferencia entre una mañana tranquila y una visita de urgencia al hospital. Implementa estos cambios no requiere dinero ni equipos especiales, solo requiere conciencia. Al cuidar el orden en que te mojas o la forma en que sales del baño, estás tomando los riendas de tu salud. Estás protegiendo tus arterias, tu cerebro y tu corazón de esfuerzos innecesarios. No permitas que un hábito de toda la vida se convierta en tu peor enemigo.